So we were talking about the impurities of the mind. Тож ми говорили про забруднення в розумі. Do not forget that our goal is self-discovery, or you can say awakening or realization. Не забуваємо, що нашою метою є самопізнання, або ви можете говорити самореалізація, або пробудження. And it has two factors. One factor is bringing an end to the suffering. And second factor is awaken to permanent peace, happiness, love, truth, and wisdom. І в цьому є два фактори. Перший – це завершення страждань, і другий – це пробудження до безперервного внутрішнього миру, щастя і радості. So if your mind says, I'm excited, tell me, excitement will not work. Тож, якщо ваш розум каже, що я захоплений, то скажіть це гуруджі, тому що захоплення тут не спрацює. What will work? Ask yourself, am I ready, competent, and qualified? Що спрацює? Запитайте себе, чи я готовий, чи я компетентний і чи я кваліфікований. What it means? It means whether I have the impurity in the mind, distractions in the mind, and ignorance in the mind. I need to remove them. Що це означає? Це означає, якщо в мене є забруднення, або, можливо, те, що в мене відволікає у розумі, мені треба прибрати ці елементи. So because of our ego, we say, I have a purity of the mind. Go ahead. І через наше его ми говоримо, у мене чистий розум, продовжуйте. So how many times you experience the sense of anxiety, fear, duality, blame, complaint in your daily life? That is your impurity, and you are saying that you are ready. Отож, скільки разів ви переживаєте відчуття страху, або звинувачуєте, або жалієтеся, або, можливо, тривожитесь, переживаєте, хвилюєтеся у своєму щоденному житті. Оце все є вашими забрудненнями, а ви стверджуєте, що ви готові. How many times the thought makes you uncomfortable? Your speech makes uncomfortable to others. Your action causes the unease and uncomfortable to others. That is what the impurity of the mind is. Як багато разів ваша думка або, можливо, ваше слово призводило до труднощів іншим, або як багато разів ваші дії призводили до труднощів у інших людей, або заважали їм чимось. Це є все забруднення. So unless we purify the mind, nothing can be achieved. You may practice meditation for 50 years, no change. Аж поки ми не очистимо розум, нічого неможливо досягнути. Ви можете практикувати медитацію протягом 50 років, нічого не зміниться. So then we have to understand the conventional methods to purify the mind. Тож нам необхідно зрозуміти традиційні методи очищення розуму. How I should subdue, how should I reduce my egoistic thought, behavior, and action in my daily life?
Яким чином я повинен зменшити свої егоїстичні дії, реакції у щоденному житті? So here in a session, it is very easy to say namaste. Do you find the same easiness to say namaste to everyone? Тут під час сесії нам дуже легко говорити намасте. Хіба ви знаходите оцю легкість, щоб проговорювати намасте кожному? Christina honestly says no. І Христина чесно каже ні. So when you have an honest confession, you are ready to be qualified as a seeker. But if you keep on burning inside your head, purification will not take place, even if you attend these sessions for years together. Отож, якщо у вас є оце чесне зізнання всередині себе, тоді ви готові стати справжнім сікером. Але якщо є таке щось гаряче, якась емоція, яку ви в собі приглушуєте, і ви продовжуєте ходити на лекції, то це не допоможе. So these conventional methods break the shell of the ego from where the blame, complaint, unease manifest in our life. Традиційні методи руйнують цю дім нашого его, звідки йдуть всі звинувачення, жаління і труднощі, звідки вони втілюються в життя. Not only it prepares a seeker for a spiritual life, for awakening, but it also helps in your personal, professional, social, and family life. І не тільки це допомагає шукачеві рухатись вперед у своєму духовному розвитку до пробудження, а й також допомагає у повсякденному, приватному в житті, в стосунках, у бізнесі. I will say sorry to you because you are my teacher, but I will not say sorry to my even near and dear ones, my friends. You see, the egoistic thought. Я попрошу вибачення у вас, тому що ви мій вчитель, але я не попрошу вибачення у своїх близьких або найближчих мені друзів. Бачите, в даному випадку его захопило, відбувається, це від его йде. That is where these conventional methods enters in our life. If you follow these conventional methods in a right manner, it is going to take your life to the next level. Звідси починаються традиційні методи у нашому житті, і якщо ви будете слідувати цим традиційним методам, то вони приведуть ваше життя до нового рівня. I'm taking time to explain you clearly because our mind finds very difficult to connect these conventional methods to our life. Мені потрібен час для того, щоб пояснити вам все це детально, адже нашому розумові дуже важко зв'язати ці традиційні методи із реальним щоденним життям. So these conventional methods also helps you to think, speak, and act in a selfless manner, unselfish manner. Отже, ці методи традиційні допомагають вам говорити, діяти і думати у манері, де немає его, в неегоїстичній манері. So we will also understand what is unselfish and the selfish manner in the Eastern wisdom. І ми також усвідомимо, що таке егоїстична і
не егоїстична манера у східній мудрості. Any thought, speech, and action done out of attachment and aversion, out of the blame and complaint and reaction, not only it builds ego, but this is what the selfish nature is. Будь-яка дія, яка здійснюється від прив'язки і навпаки від звинувачення інших або жаління на інших, це не просто егоїстична манера, це є сама егоїстична природа. So when we follow the unselfish attitude, not only it calms down my mind, it makes me free from anxiety, duality, internal conflict. І коли ми слідуємо за неегоїстичною манерою, це не тільки заспокоює мій розум, але й звільняє його від дуальної природи і турбот, хвилювання. It builds your inner strength. It takes you away from the anxiety and the fear of death. Це будує вашу внутрішню силу і відводить вас від тривог і страху смерті. It trains our mind to live in relaxation and calmness all the time. І це тренує наш розум жити у розслабленні і мирі, в спокої весь час. And then it helps our mind to connect to the higher consciousness. Then meditation becomes a play and a fun. І тоді це допомагає нашому розуму з'єднатися з вищою свідомістю, і тоді медитація – це просто гра і задоволення. So our masters have been very kind and compassionate, not because of the world outside, but because of their elevated state of the consciousness. Отож, наші майстри, вони дуже емпатичні і спокійні не завдяки зовнішньому світові, а завдяки рівню їхньої свідомості всередині. And then the mindfulness becomes easy. І тоді медитація, свідомість стає простою. And last week I talked about it. It changes your money mind, monkey mind, sheep mind. І минулого тижня я говорив про це, про мавп'ячий розум, про овечий розум і розум, який зациклений на грошах. It changes your rationalized mind. It changes your cognitive biased mind. It changes your stressed and angry mind. В такому випадку практика свідомості, усвідомленості змінює розум, який боїться, розум, який стресує. Some of these conventional methods purify your thought. Others purify your speech. Still others purify your action and behavior. Деякі з цих методів очищають ваші думки, інші працюють з вашим мовленням, і ще інші будуть очищати ваші дії і поведінку. So I have collected 6 conventional methods for the purification of the mind. Отож, я назбирав 6 традиційних методів для очищення розуму. And we will understand each, how it helps us to purify our thought, speech, and action.
І ми зрозуміємо кожен з цих методів і як він допомагає нам очистити наші думки, розум, мовлення і дії. The first is known as the yajna, or English translation would be a sacrifice. Перший метод називається явна, або переклад буде зрічення або жертвопринесення. And if I explain in a simple words, it means the first purification of the mind, which is known as the yajna. It means connect, contribute, and celebrate. І якщо пояснити звичайно, то це означає з'єднайся, приєднайся, внеси своє і святкуй. So when you connect, contribute, and celebrate, we drop, dissolve, and destroy the impurities like our ego, reactive tendencies, blame, and complaint. Отож, коли ми з'єднуємося і святкуємо, тоді ми полишаємо такі забруднення, як звинувачення, страхи, жаління. So yajna is done in many ways. Метод ягна, його можна різними способами втілювати. So we have to understand how we connect to some higher and the greater, how we contribute mentally and emotionally, and then how we celebrate our life to drop, dissolve, and destroy the egoistic tendencies in our life. Отож, нам треба зрозуміти, як ми з'єднуємося з вищою свідомістю, як ми вносимо свою лепту туди ментально і емоційно, і яким чином ми святкуємо своє життя для того, аби відпустити ці егоїстичні тенденції, які нам заважають і забруднення. I'll explain, and we will also understand the steps to follow in the practice yajna in the following sessions. І я поясню, як слідувати, які кроки приймати в цій практиці зрічення в наступних сесіях. At least after understanding these conventional practices, if you understand it and if you don't follow, you will have a guilt. You cannot become a seeker. Принаймні, після розуміння цих традиційних методів, якщо ви розумієте їх, але не слідуєте їм, у вас з'явиться відчуття вини, і ви не можете стати шукачем. Second conventional method is known as the dana or the charity. Наступний традиційний метод називається дана. I don't have money, how can I do the charity? Або, іншими словами, це благодійність. У мене немає грошей, як же ж мені благодіяти? So it means those who are rich, they can purify their mind much faster than those who do not have money. Так, тоді це значить, що ті, в кого є гроші, вони можуть набагато швидше очистити свій розум, ніж ті, що без грошей. So we will understand in the second conventional methods, there is a physical charity, there is a mental charity, there is an emotional charity, there is a charity of knowledge. І отож ми зрозуміємо, що в цьому другому традиційному методі є різні види благочинності. Це може бути ментальна благочинність, фізична, це може бути благочинність з приводу знань. So what is the idea behind the charity? To change our grabbing nature of the mind to a giving nature of the mind.
Тож яка основна ідея благочинності? Це змінити захоплюючу природу розуму на віддаючу природу розуму. Even if someone is talking in a nasty manner and you are talking out of the love, respect, and care, you are in fact offering the charity. Навіть якщо хтось говорить у бридкій манері, а ви говорите у манері люблячій і з повагою, то ви приносите цю благодійність, здійснюєте її. So this conventional methods it reduces your greed and self-centeredness that is already accumulated as many impressions in your mind. Отож, цей метод він прибирає вашу жадність і прибирає концентрованість на собі, зменшує її. We are understanding briefly these 6 conventional methods and then we will go in detail. Ми коротко зрозуміємо ці 6 традиційних методів, а потім підемо у деталі. Then the third is known as the tapa. Tapa means the self-discipline at the physical, mental, vocal, and the emotional level. Третій метод називається тапа. Це є самодисципліна на ментальному, фізичному і емоційному рівнях. Tapa is also known as the voluntary discipline. When I say close your eyes, start practicing, don't move your body. So even for 10, 15, 20 minutes, you make it sure that you don't move your body, come what may. That also becomes a discipline. Tapa. Тапа також означає дисципліна, яку я здійснюю за власним бажанням, за своєю волею. Коли Гуруджі говорить нам сісти, закрити очі і не рухати своїм тілом, навіть якщо ви не рухаєте тілом протягом 20 хвилин, неважливо, що відбувається навколо вас, ви вже здійснюєте цю самодисципліну тапа. Before you blame and complain and react to someone, your mind starts thinking and contemplating how to change this blame, complaint, and reaction to a sweet words. That is what the mental tapa is. Перед тим, як ви почнете звинувачувати, обвинувачувати і жалітися на когось, ваш розум зупиняється і думає про те, як змінити ці обвинувачення на щось приємне, сказане в сторону цієї людини. Тому це вже називається ментальною тапою. So many people have misunderstood this, that, I practice silence every day for 1 hour and I speak everything nasty when I meet with the people. That is not your tapa. Багато людей не розуміють цей принцип правильно. Вони кажуть, що от я практикую 1 годину у мовчанні кожного дня, цілу годину не розмовляю, але потім я зустрічаюся з іншими людьми і починаю говорити всякі дурниці, несенітниці. Це не тапа. You practice silence when someone is speaking, reacting and blaming and complaining you. That is the tapa, real tapa. That is the practice of silence. Ви практикуєте мовчання тоді, коли хтось реагує, звинувачує вас або обвинувачує, і ви мовчите, не реагуєте, оце справжня тапа. You go to the Himalayas, you don't find anyone. You have nothing to speak, so silence is natural. Якщо ви підете у Гімалаї, ви там нікого не знайдете, вам не буде там з ким говорити. Отже, це мовчання там, воно природнє. So that another conventional method is known as the japa. Наступний традиційний метод називається джапа.
Have you seen those Buddhist monks? They are constantly taking a rosary and keep on moving their fingers with the mantra. Japa also helps you to make your mind steady. It helps you to move within. Чи бачили ви буддийських монахів, які завжди переминають в руках чотки, намистини? Це також це є джапа, тому що цей метод допомагає вам тримати розум всередині себе. So if you do it correctly, it helps you to raise your level of awareness and prevents you from entering into unfavorable condition in your life. І якщо ви робите це правильно, воно піднімає рівень вашої свідомості і вберігає вас від неприємних, неблагочинних обставин в житті. So another conventional method is physically going to the places, whether it may be a religious place of anyone, whatever the religion you belong to, you go with a different attitude in your mind. Наступний метод – це відправлятися до релігійних місць, будь-яких, залежно від того, яку релігію ви сповідуєте, із правильним, із іншим ставленням, коли ви заходите в святе місце. And the last one is known as the vrata, the fasting. І останнє називається як врата, або це є піст, притримування пісту, голодування. So you may think of either your mind is scared of doing the fasting, or you might be thinking the fasting means that I have to skip the meal. Отож ви думаєте, що так, або вам страшно голодувати, постувати, або ви думаєте, що постування – це пропустити їжу, прийом їжі. But I'm asking you to do the media fasting, TV fasting, phone fasting. Але я прошу вас голодувати, робити це голодання, медіа-голодання або телефонне голодання, тобто обмежувати свій екранний час. You are doing meditation and the phone budges. Is phone more important than your meditation? Ви знаходитесь в процесі медитації і дзеленчить ваш телефон. Хіба телефон важливіший за медитацію? No, phone is more important. Ні, набагато важливіший. That is your phone fasting, media fasting, newspaper fasting. Це є ваше голодання по відношенню до телефону, до медіа, до газет. Vocal fasting. Some told you some nasty word and you say, no, I'm not going to say, let me keep silence. Вокальне голодання або піст. Хтось вам сказав якесь бридке слово, а ви думаєте, ні, я утримуюсь, я не буду відповідати. So we will understand these 6 conventional practices for purification of the mind. Once you start applying these principles, simple principles in your daily life, then only we become a qualified and a higher seeker to apply the best method of purification. Отож, ми поговоримо в деталях про всі ці традиційні методи, і як тільки ви почнете ці методи застосовувати у вашому щоденному житті, ви станете найкращими шукачами, найвищими рівнем шукача.
Why don't you talk about the best method of purification first? I'm very intelligent. Чому ми не говоримо про перший же метод очищення розуму? Я дуже розумний. Yes, I'm intelligent, but I'm not wise. That is why I'm not a seeker at the higher level. Так, я розумний, але я не мудрий, саме тому я не є шукачем вищого рівня. Close your eyes. Закривайте очі. Please after meditation, become aware of the place all around you. There is a surrounding awareness of the place, and you find yourself comfortable. Місце, в якому ви медитуєте, усвідомте місце навколо вас і відчуваєте себе комфортно. Make sure that no object of any sense organs, it may be the sound, it may be the sensation, means the temperature, it may be the smell, everything is settled. You are not at all disturbed. You will not be disturbed. Впевніться, що жоден звук, жодна чуттєва якась зміна, це може бути температура повітря навколо, або нічого вас не відволікає і не зможе вас відволікти. Then the position of the body. Тепер позиція вашого тіла. Eyes are closed in the position of the body such that you don't find any unease in any part of the body. Очі закриті, і тепер постава вашого тіла означає, що ви не знаходите жодних труднощів у жодному закутку свого тіла. And then the posture, I become aware, you become aware of the posture and settle in that posture without any movement until the practice comes to an end. І тепер позиція, ви усвідомлюєте, в якій позі ви знаходитеся, і ви сидите без жодного руху аж до кінця медитації. So today I briefed being comfortable and being carefree in line with the third conventional practice, which is known as the tapa, the self-discipline. Отож, сьогодні я даю цю медитацію згідно з третім методом очищення розуму, тапа, що означає самодисципліна. Under the tapa also comes what the breathing practice that we do in our meditation. Під тапу підполягає також наша дихальна практика, яку ми робимо в медитації. So you are looking inside the forehead in the space, and there you drop Shantoham gently. How? Shantoham, Shantoham, Shantoham. Отож, ви дивитеся всередину свого чола, у простір, і туди ніжно опускаєте мантру Шантугам. And you maintain the steadiness in the body. І ви продовжуєте підтримувати нерухомість у тілі. And then you start breathing quick and gentle breath through both the nostrils into the chest. Потім ви починаєте дихати швидко і обережно обома ніздрями через груди, грудною клітиною.
Now you understand the steps of the meditation. At present, we are just becoming a seeker, purifying the mind. Тепер, коли ви розумієте кроки в медитації, у даний момент ми лише стаємо шукачами, очищуючи розум. Now, if your mind says, I will stop breathing, or it stops, it means you are not doing the tapa. І тепер, коли ваш розум каже, я перестану дихати, я не хочу дихати, це означає, що ви не виконуєте тапа. If your mind resists and you say, no, I will continue to do it, bypass that resistance, you are doing tapa. І якщо ваш розум протистоїть цьому, він каже, ні, я все-таки буду продовжувати дихати, тоді ви правильно виконуєте тапа. Tapa in stillness of the body, tapa in dropping, shanto hum inside your forehead, and tapa in breathing. Тапа проявляється у нерухомості вашого тіла, тапа у тому, що ви продовжуєте мантру про себе, і тапа під час вашого дихання. Very good. Everyone is doing great. Keep on. Дуже добре, у всіх виходить прекрасно, продовжуйте. And stop this, do nothing, experience the changes that is taking place. І зупиніться, не робіть нічого, відчувайте зміни, які відбуваються. And now another tapa in a state of passivity. І тепер інакша тапа у стані пасивності, By mantra. завдяки мантрі. Asetu ma satgamaya. Asetu ma satgamaya. Asetu ma satgamaya. The first stage of this mantra tapa is to say in your mind the line of the mantra. You repeat in your mind. Перша частина цієї мантри тапа означає повторювати мантру в своєму розумі, першу лінію цієї мантри. And the second stage of this mantra that you say in your mind, this is the meaning of the mantra. What is the meaning? Moving from the false to the real. І наступна сходинка – це те, що ви проговорюєте в своєму розумі значення цієї мантри. Значення яке? Рухатися від хибного до істинного. But the meaning does not make it clear, so we go to the third stage, is the knowledge part. Але значення не прояснює. Отже, ми йдемо до третьої ступені – це до знання за цим значенням.
So any form of anxiety, duality, conflict, reaction, blame, complaint belongs to the false, and I have to not to support it. Отож, будь-яка форма дуальності, реакції, звинувачення, обвинувачення належить до хибного, і мені слід не підтримувати цього. So what happens? The mind may invite unnecessary, unwanted, undesirable thoughts, and you do not support. How do you not support? By the tapa of the body, you maintain the stillness. By the tapa of the knowledge that you have, oh, this is what the false says, so I need not to support. I will just watch it. Отож, розум може пропонувати вам різні думки, реакції, але ви їх не підтримуєте. Яким чином ви не підтримуєте це хибне? Перше, за допомогою тапа у вашому тілі, це нерухомість тіла, а друге, за допомогою тапа, яке виражається у знанні. Отже, я знаю, що це просто реакції, яких я не буду підтримувати, мені не треба за ними йти. By regular practice, what will be the outcome? You move the mind and the entire body and experience sensation, relaxation, and stillness. Тож при регулярній практиці, якщо ви не будете рухати своїм тілом, ваш розум і тіло будуть проживати чуттєвість, нерухомість і спокій. Now you have already prepared your mind, how much that you know it better, and now is the time to look inside the heart in the space. Отже, ви вже підготували свій розум, наскільки він готовий вам знати краще, і тепер уже час рухатися до простору у вашому серці. Again, I'm making it clear, it takes a long time. If the mind is impure, then it will not pick up. And if the mind is just simple, easy, kind, what I'm saying, thought image of Buddha in the cave of your heart. Отож, знову я повторюю, якщо розум забруднений, він може не одразу з цим справитися, але якщо розум простий, буденний, добрий, то легкий, то ви уявляєте легко образ, мислеобраз Будди у просторі вашого, в печері вашого серця. Means you have a thought, oh, here is Buddha deep inside my heart. That becomes a thought image, and then you simply move to the mantra, Om Namah Buddhaya. Отже, ви просто маєте спочатку думку, ось тут знаходиться Будда в глибині мого серця, потім ця думка перетворюється на мислеобраз, на думку-образ Будди, і потім ви просто проспівуєте мантру Ом Намага Буддая. You may say every time, here is the Buddha, means you are creating a thought image in the heart, and after that you say Om Namah Buddhaya. Ви можете кожного разу це повторювати, що ось отут є Будда, ви створюєте думку, ви створюєте мислеобраз, ось Будда в моєму серці, і потім ви після цього проспівуєте мантру. So Om is the pure consciousness. Namah means I am not. What I am not? I am not my ego.
reaction, anger, anxiety, duality, and conflict. And then what is left is the Buddha, again the thought image. Отож, ом означає чиста свідомість, потім намага означає я не є що, я не є реакція, я не є турботи, я не є страх, хвилювання, звинувачення, я не є моє его, і потім єдине, що залишається, це Буддая. Om Namaha Buddhaya. Om Namaha Buddhaya. Om Namaha Buddhaya. For example, the American side, if you start out with private policies, and we're asking you to come in with the donors, do you follow the organization? Yes, that's for you. You have a blessed day. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. I encourage you to practice every day the last step for a longer period that will prove to yourself that you are becoming a seeker. Я надихаю вас практикуватися кожного дня, і щоб практика в кінці тривала довше, збільшуйте тривалість практики, це вам допоможе стати шукачем. So become aware of the right hand, become aware of the left hand, and
bring your mind on the, bring your both the hands on your eyes, open the eyes, inside the palms, know your experiences, bring the hands down. We'll share our experiences. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку, підійміть обидві руки, закрийте долонями очі, відкрийте очі, усвідомте свої переживання, відчуття, і ми поділимося досвідом. How are you, Dennis? Thank you. It was a very peaceful, very calm, quiet meditation with absorption at the end with the mantra and the image. Very good. Very good. How are you, Sergey? Tall. Should I translate? Yeah. Денис сказав, що це була дуже спокійна медитація, дуже глибока і з повним, він розчинився повністю у мантрі і у зображенні в кінці. Сергій Високий. У мене сьогодні досить ясний розум був, і практика була спокійна, глибока і майже без втручання думок. Ну і стан такий в кінці дуже спокійний. Sergey says that today his mind was clear and his meditation was calm and deep, almost without any interference of his thoughts. Very good. This is the way you should be practicing every day. So that is why I make it very clear. Here is what the tapa is in the preparatory stages of the practice of meditation. Дуже добре, саме так ви повинні практикувати кожного дня, саме тому я і дуже прояснив вам, що таке тапа у цих кроках підготовки до медитації. Ina. Дякую за медитацію. Все пройшло тихо в голові, спокійно, повністю розслабилась і розчинилася. Inna says, thank you for meditation. Everything was very calm and peaceful, and she is absolutely relaxed and fully disappeared, she says. Very good. So remember this, pick up this practice, do it every day. And the last step, you should do it for a longer period. What is the last step? Om Namah Buddhaya. Дуже добре, продовжуйте цю медитацію кожен день, і оцей останній крок ви повинні робити довший період часу. Це кроки з мантрою. Arman. Дякую, Гуруджі. Мені, напевно, треба практикувати тапасію більше, бо мене дуже виключало, я засинав в медитації, і я відчував, як мене качає, я повертався, але розум був заморожений, засинав. Дякую. Arman says that he should practice more tapa because today he fell
was falling asleep during meditation, he also came back, and then also he fell asleep again. And he says thank you. Yes, you are right, and you rightly recognize that sleep is one of the greatest enemy of meditation. Так, ви праві, і ви правильно впізнаєте, що сон – це один із найгірших ворогів у медитації. But the sleep is caused by the impurities of the mind. Але сон, він спричинений забрудненням в розумі. And if we continue doing it, we will find success. І якщо ми продовжимо робити, то ми знайдемо успіх. Ilya. Ilya says, thank you. At the end, it seemed as if he as mantra and mantra are the one and whole together, the same. Yes, we should have these variety of experiences. When your mind believes and experiences that you and the mantra have become one, it means you have risen into the higher awareness. Так, нам треба, ми повинні мати такі досвіди, як Ілля, коли ми переживаємо, що ми і мантра – це одне ціле, отже, це означає, що ми знаходимося на вищих рівнях медитації. Christina. Thank you. Today it was not so deep, but I know why. A few days, I didn't do my practice maybe 3 days, so this why today it's not so deep as usually. But in the end, it was good. I know that I need to do my practice, so maybe I will do this today and tomorrow morning. So I'm thankful. Христина каже, дякую, вона сьогодні не було в неї дуже глибокої медитації, вона знає чому, тому що декілька днів не робила медитації і говорить, що вона повинна сьогодні ще раз або і завтра декілька разів повторити цю медитацію, але в кінці все одно було дуже добре. We should learn from the experiences shared by others. Ми повинні вчитися із досвіду, яким діляться з нами інші. So her mind says that she did not do the practice regularly, and that is why. It means her mind is saying commitment, sincerity. Тож її розум каже, якби впізнає, що вона не робить практику, і вона розуміє, чому. Це означає, що це є чесність і відповідальність. So if we have that sincerity and a commitment, the result is bound to come. І якщо у вас є такий рівень відповідальності і чесності, вам не треба чекати результату, він швидко прийде. Another Sergey. Сергій, інший. Приємна тиша і спокій на фізичному і ментальному рівні, особливо після дихальних практик, під час проговорення мантри Ом Намаха Буддая, було розуміння, що Ом – це істинне я, Намаха – це те, що там нічого не заважає і мене немає як его, і Буддая було розуміння, що так як немає его, то значить моє істинне я є вищою істиною, тобто прирівнюється до Будди.
то его взагалі, ну, якби випадає з цієї зв'язки. Єдине, що при цьому було таке якесь відчуття невпевненості, такої якогось хвилювання, тому що, видно, немає ще переживання того, що це істинне я, є Будда, тобто его ще не відпускає. Ну, це я так інтерпретую. Вдячний за практику. Окей. Сергій говорить, що Sergey says that on physical and mental level he was he was relaxed and calm. It was easy during breathing and mantra, and during mantra singing he felt this, he understood the meaning of Om, that it's a higher consciousness, and then Namaha, that he is not his ego. So if he is not his ego, that what is left, it's only Buddhaya, the higher consciousness, and he understood that ego fell out of this chain between Om and Buddhaya, but he also says that he had a little bit of he was unsure during this singing, because his interpretation is like maybe ego still doesn't let it align with that Buddha is actually the higher consciousness. Like he had some feelings of unsureness or worriness around this a little bit, and he is thankful. Beautiful explanation. First thing you said, Om. Nama means I am not, and then only left is the Buddhite. That understanding should be there in the mind during the practice of meditation, then only it brings a result. Прекрасне пояснення. Перше, що ви сказали Ом, а потім, що намага означає я не є, а отже єдине, що залишається, це Будда. Отже, таке розуміння нам і потрібне під час медитації. Now see, his mind became very subtle and asking the question that there are some worries, there are some doubt. So these worry and the doubt comes from the impurities of the mind. If we do not purify the mind, we cannot reach to the higher consciousness, understand it clearly. Тепер подивіться, розум Сергія був дуже устаткований, нерухомий, і він зміг зловити, що є якісь відчуття непевності, переживання, а вони, ці відчуття, йдуть від забруднень в розумі. І поки ми їх не позбудемося, ми не зможемо досягнути вищого рівня свідомості. So it is not only because of it is not only in the case of the Sergey, but because everyone has those doubts. And that is why when we say Om Namah Buddhaya, we don't realize it. І це не тільки у випадку з Сергієм, це тому, що кожен має ці хвилювання і непевності. Тому, коли ми співаємо «Ом Намах Буддая», ми це якби не реалізуємо, це не відчуваємо. So don't think that I'm a teacher and you all are students. We all are equal. And we all share the experiences. We all collectively evolve. Тож не думайте, що я вчитель, а ви студенти. Ми всі рівні, ми всі обмінюємося своїм досвідом, і ми колективно зростаємо, розвиваємося. Oksana, teacher. I don't see you. Вас не видно. Yes, I haven't switched on the camera because I am ill. I don't want you to see me. Oh, you are beautiful. Okay. So
I feel relaxed and calm after the practice. I did not feel cold after breathing, but Okay. just the meditation was not very deep. Yeah, it's okay. So we have to question why it is not very deep. Why you don't want me to see you? You are beautiful. Thank you. Okay. Оксана говорить, що вимкнула камеру, бо вона хворіє і не хоче, щоб ми її бачили, але Гуруджі наголошує на тому, що вона дуже красива, і чому це вона не хоче, щоб ми її бачили. У Оксани була практика не дуже глибока, але вона розслабилась, і цього разу вона не відчувала холод після медитації. Thank you. Thank you, Oksana. So, Oksana, another Oksana. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора кожному і кожній. У мене на початку практики прийшло повне розчинення себе у просторі, повна така якась, ну, як повне розчинення, втрата тіла, втрата будь-чого. А потім, коли з'явилася мантра, вона наче мене структурувала, наче всередині мене піднялася якась така, ну, от як стовп якийсь або щось таке, от, якась структура з'явилася. Було дуже глибоко, дуже важко було повертатись. Дуже дякую. Oksana says, thank you very much. Today during her meditation, she disappeared at all. She lost her body and everything what she could lose. And but when she was singing her mantra, after mantra, some structure came. She says, like she felt that she was structured. She felt this structure, and it was hard to come back, come out of meditation, and she's very thankful. Yes, thank you. Because when you lost body, it means mind has gone deeper, and then it becomes difficult to come out of the meditation. That is good. Так, дуже добре, коли ви втрачаєте тіло, це означає, що розум пішов дуже глибоко, і тоді важко нам повертатися з медитації. Anastasia. Thank you very much for this meditation and practice and lesson. Today I didn't feel my body as well, and it was very light. And today my mind showed me a picture of an egg, golden egg. I saw it very brightly, and even it a little bit distracted me because I was supposed to see a Buddha image, but I saw a golden egg. And that's all. And this meditation seemed to be very quick. Like I expected that it will be very good. You lost body. Bodilessness is also a good point of going deeper. Yes, there might be some distractions. Instead of the Buddha image, there was a golden egg. So gradually what happens when the mind reaches to a higher level of purity, we progress. Я сказала, що в мене було відчуття втрати тіла, і медитація здавалась дуже швидкою, але замість образу Будди я бачила золоте яйце, і воно мене трошки відволікало, тому що я повинна була дивитися на образ Будди, а бачила іншу картинку, і Гуруджі каже, що відволікання можуть бути, вони пройдуть, коли ми досягнемо вищого рівня медитації. So everyone is done. Thank you. Всі сказали дякую. Thank you.